Hello everyone and welcome to this video. Benvenuti a tutti in questo nuovo video. Oggi, today, parliamo di thematic vocabulary. Vocabolario tematico. All the vocabulary you might need to describe a certain theme. Il tema di oggi, il tema is a regular noun, il tema di oggi è films. So, film in italiano è film. Peaceful. Film in italiano è film. To pluralize, we do not add an extra S like in English. We just change the article. Il film, I film. Uno, meaning una persona, un tizio, va a vedere un film al cinema. Goes to watch a movie to the cinema, the theater. Il cinema. Un film è diretto, directed, dal regista. Il regista, la regista. Ma un film è scritto, is written, da uno sceneggiatore, screenwriter, playwright, sceneggiatore, the person who makes up the scenes, le scene, sceneggiatore. Gli attori, le attrici, interpretano il film. Un film è finanziato, funded, da un produttore, da un producer. And then of course you might have anche un direttore della fotografia. I said you might, in actuality you should have it. Un direttore della fotografia e un montatore. Direttore della fotografia, director of photography. Montatore, the person or people who assemble together the different pieces of the movie. Elementi tecnici. Technical elements. So we have un check. Un check is when they say, okay, ready, go. Un check. Un check. Un'inquadratura. Un'inquadratura, that's how you frame a particular scene, okay, in terms of the camera, okay. So un'inquadratura, what do you inquadrare is what do you see, okay. For instance, zooming on the face of the actor, or, you know, zooming out to see the landscape, that's inquadratura. Flashback, when the movie goes backwards, right? And you start seeing these flashbacks from the past. Una colonna sonora, that's a soundtrack, okay? Una colonna sonora. And then effetti speciali, gli effetti speciali. So how could we possibly use this vocabulary to describe something? Mi piace d'un perché ha molti effetti speciali. Non mi piacciono film di fantascienza perché hanno troppi effetti speciali. Mi è piaciuta la colonna sonora di X, Y, and Z. I don't know. L'attore ha interpretato quella scena dopo molti check, after many attempts, after many times trying to do so. Un film può essere drammatico, it could be a drama, right? Può essere una commedia with a happy ending. Può essere d'azione, di azione, okay? Action movie, può essere fantascienza, sci-fi, può essere un film horror. In Italian there's no pronunciation of H, so we just say un film horror. And può essere romantico, it could be based on a romance. Now, other vocabulary you might need. Number one, girare, girare una scena, ok? Girare un video, that's to shoot.
girare. Girare is also a term that means to spin. Okay, it's a verb. Gira a destra, turn right. Io giro su me stessa, I spin on myself. I'm turning on myself. Or simply I'm spinning. Dare il ciak, that's when they say, okay, 3, 2, 1, go. Dare il ciak. They'll also say ciak si gira, impersonal, okay? That means we are shooting, si gira. And fare un provino. That's when you go before they accept you as the actor, the protagonist, whatever that is. Fare un provino. Okay, I guess that's it. So, what you're supposed to do with this is just trying to make some sentences with all this vocabulary in a way to create a coherent piece of writing that then you could say out loud. If you don't want to do that, you can just use these words, these expressions or verbs to actually create something in your mind, like small sentences that you could use in order to expand your vocabulary and talk about films. Guys, as per usual, I do hope that this was helpful, and we'll see each other next time in a new episode. If you have enjoyed this video, don't forget to like and subscribe and hit the notification bell to receive notification of the new videos. We'll talk soon. Ciao!